Thaa mũgwanja ĩhetũkĩtie rĩu na ndagĩka ĩmwe na nĩ ihinda rĩa mohoro. Gitau rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri, tũrĩ na wagaki wa Muthoni arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko. Maabitha borithi kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mathiĩte na mbere na gwakĩrĩria mbara ya kũhĩtana na athondeki, arugi na endia njohi ĩtarĩ nginyanĩru kũhĩtũkĩra mĩũngũrũrio ĩrĩa ĩratwarithio na mbere kaunti-inĩ ĩno. Na maabitha aya nĩ mahithũkĩire kĩganda gĩtarĩ gĩtĩkĩrie kĩa njohi ĩno thumu kĩrĩa kĩrutaga wĩra mũciĩ wa gĩtang'a kĩmwe itũra-inĩ rĩa Gituaba wadi-inĩ ya Kakuzi Mutumbiri mwena wa Gatanga. Ukihituka barabara-inĩ ya kuma Makvast gũthiĩ kwa Jimmy itũra-inĩ rĩa Gituaba wadi-inĩ ya Kakuzi Mutumbiri gĩcigo mbunge gĩa Gatanga nĩ ũgũkora mũciĩ wa kĩrĩu ũrĩa ũtarĩkĩtie gwakwo, ĩndĩ waingĩra thĩinĩ mũciĩ ũyũ ũgatiga gũtuĩka mũciĩ, no ũgakorwo nĩ kĩganda gĩtarĩ gĩtĩkĩrie gĩa gũthondekerwo njohi thumu. Na kuona mũingĩ nĩ ũkoretwo ũkĩũria thirikari ĩgarũrĩre ikinya rĩa kũhũrana na ene irabu cia njohi, kuona o nĩ kũreherwo marehagĩrwo thumu ũyũ, maabitha borithi kaunti-inĩ ya Murang'a manyitanĩire na wathani wa matũra na ene iganda cia njohi iria njĩtĩkĩrie no njohi yao nĩyo ĩkoretwo ĩgĩkobio nĩ aya matarĩ etĩkĩrie, makambĩka mũngũrũrio na gwethana na aya makoretwo makĩruga njohi ĩno thumu. Thĩinĩ wa nyũmba ĩno tũgakora njohi thumu makĩria ma mĩthemba mũgwanja ĩrĩa ĩracungĩrwo mũtũngi-inĩ ũmwe yothe, na makĩria ma lita 320 cia ethanol ĩrĩa nĩ ũgwati ĩngĩaga gũthimwo nĩ ataaramu, kuona nĩ ĩtũmaga mũndũ kũra maitho na kũmũtigĩra mĩrimũ mĩingĩ ya nda na ini. This alcohol that is being produced by this illegal factory here is likely to affect their health. We have been telling them time and again that they should desist from consuming anything that they find on the way. Kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Murang'a Kainga Mathiu akiorota atĩ ũgwati mũnene nĩ kuona itang'a iria cirugaga njohi ĩno thumu cirĩ na stickers ici cia rũhonge rwa ũngania magoti bũrũri-inĩ KRA iria citarĩ cia maigĩrĩra. Kĩũria kĩnene arĩ nĩ aya thĩinĩ wa KRA manyitanagĩra na arugi njohi ici thumu nĩguo makamakungagĩria stickers ici nao makeĩkagĩrĩra o njohi-inĩ ĩrĩa maruga. We have been able to come up with the value of these items that are here. It is more than 1.4 million. Kainga akiuga nĩ marethana na gĩtang'a kĩene nyũmba ĩno ũrĩa nĩ mũndũ ũĩkaine, na kuongerera atĩ akoretwo akĩrehe andũ a mwako kuma nja ya matũra ma gũkũ arĩa marehagwo ũtukũ makarara magĩaka no gwakia magacokio kũrĩa makũrutĩtwo. We have information that a wealthy person is behind this. And it's also important to inform you that a similar factory was discovered in the neighboring county around 3 days ago. And this one appears like these violators are up to making sure that they ruin the lives of the members of the public. Arugi njohi ĩno thumu arĩa merĩkanĩte nĩ andũ mehotete gũkũ bũrũri-inĩ makĩonekana gwetha icagi iria cirĩ thĩinĩ wa matũra na kũhithia biacara ici cia ngungo. Na rĩrĩ nĩ itacũkia rĩnene harĩ maabitha a borithi thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a gũkorwo magĩkinyĩra arugi a njohi ĩno thumu, ũndũ ũrĩa ũkũhonokia anake a Gĩkũyũ. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Etie kũgĩa na ũigananu heani-inĩ wa ngombo cia kĩmabũrũri nĩguo mabũrũri ma Afrika matige kũhinyĩrĩrĩka. Akĩaria arĩ kĩgomano-inĩ gĩa gĩbiacara bũrũri-inĩ wa Amerika, President Ruto augĩte mamwe ma mabũrũri makoretwo makĩheo njoherera ya nginyagia gĩcunjĩ kĩa 8% gũkũ mabũrũri mangĩ makĩheo njoherera ya gĩcunjĩ kĩa 2%. Na Ruto augĩte atĩ gĩtaro kĩa Afrika kĩrĩ na mĩeke mĩingĩ ya ũkũria na ũthii wa nambere, no ningĩ gũtikoretwo na ũigananu harĩ ũgai wa mbeca na ũtonga. President Ruto arĩ icera-inĩ rĩa bũrũri wa Amerika kũrĩa akoretwo akĩaranĩria na atongoria a ikĩro itiganĩte. If others are paying 2%, let's pay 2%. We shouldn't be paying 14%, right? I think it's just fair. Number two,
we are saying for countries that are almost in debt distress, 52 countries, Secretary General of UN said yesterday, 52 countries representing 3.4 billion people are either high risk or moderate risk in debt distress. We need to pull back these countries. We need a mechanism that pulls back these countries. We have suggested that, number one, let us do a longer term tenure of their sovereign debts. Let us put in there a grace period, 5, 10 years. This will give them a breather because it is no longer possible to do development without doing climate action, because those are one and the same going forward. And finally, is the biggest elephant in the room. Two aspects. We have said that it is now time for us to leverage on the balance sheets of the multilateral development banks, create additional concessional resources, $500 billion, it's possible. Let's look at liquidity challenges. How do we go for another SDR facility? It is time we have a conversation, a candid conversation about carbon tax. When we say carbon tax, others say carbon pricing. You know, it's an escapist ideology. What we want, and we have said this, is we are ready for a carbon tax on fossil fuel trade that is administered at a place and at a level where settling banks can collect that money. It is the only way we are going to get adequate resources to unlock the potential we have in renewable energy. Today, investment in renewable energy, 2%, only 2% get to Africa. Of the $300 trillion that was invested in renewable energy, only $54 billion came to our continent. It is time we got that much leverage on investment capital, because what is standing between Africa and our opportunities are investment capital, and that is what we are looking for. Igoti rĩa mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ rĩrutĩte watho kũrĩ kanitha wa PCEA Kitengela kwehera mũgũnda-inĩ wa eka 3 harĩa kanitha ũyũ wakĩtwo gũkĩrĩkana wegwatĩire mũgũnda ũyũ na njĩra ĩtakinyanĩire. Ningĩ igoti rĩrĩ nĩ rĩathĩte kanitha ũyũ gũthengia thukuru ũrĩa wakĩtwo mũgũnda-inĩ ũyũ ihinda-inĩ rĩa thikũ 60 ciũkĩte, kũrĩa mũgũnda ũyũ ũrĩa ũratarĩrwo thogora wa ciringi mirioni 500 ũbatiĩ gũtigwo moko-inĩ ma rũhonge rwa EPZ. Nĩ cira ũrĩa wambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2014 kũrĩa kanitha wa PCEA Kitengela warikire ndũgamano-inĩ na rũhonge rwa EPZ igũrũ rĩgiĩ mũgũnda wa eka 3 mwena ũyũ. Itua-inĩ rĩrĩa rĩheanĩtwo nĩ jaji wa igoti rĩa mĩgũnda rĩa Kajiado Maxwell Gĩcerũ, rĩu kanitha wa PCEA Kitengela nĩ wathĩtwo kũrekia mũgũnda ũyũ na gũthengia mĩako ĩngĩ o yothe kwa ihinda rĩa thikũ 60 ciũkĩte. Rĩu kanitha ũyũ kĩgwetwo kwĩgwatĩra mũgũnda ũyũ na njĩra ĩtakinyanĩire. It was incumbent upon the plaintiff to ensure that the land was vacant, and the plaintiff has failed in this regard. Kũringana na itua rĩrĩ, rũhonge rwa EPZ no ruo rũhotete kuonania ũira wa kũgũra mũgũnda ũyũ wa mũigana wa ciringi mirioni 500 kuma kũrĩ ũrĩa warĩ mwene guo, na ũguo kanitha ndũrĩ na kĩhoto gĩa gũikara kana gwakĩrĩra. The plaintiff cannot be had to complain in this suit because it was not privy to the facts of the land acquisition process. Hathara nene ikoneka gũkũrĩra maitho arũmĩrĩri a kanitha ũyũ, kuona mũgũnda-inĩ ũyũ nĩkuo gwakĩtwo kanitha wa mamirioni ma mbeca wa gũikarwo nĩ arũmĩrĩri 2,000, gũkũ nakuo thukuru wa kanitha ũyũ ũgĩtarĩrwo gũkorwo na arutwo 1,000. Tuko tu hapo sasa tujue what next. Pengine tukae na mawakili wetu, pengine tupatie mwelekeo kutoka kwa Presbyterian Foundation, maana kanisa la PCEA linamilikiwa na Presbyterian Foundation, so tutagojea. Arũmĩrĩri arĩa matũngĩtie itua rĩrĩ na kĩmako kĩnene matongoretio nĩ mũtungatĩri Reverend Murage Muraya nĩ maranire gũcokia cira ũyũ riko, rĩu makiuga magũrire mũgũnda ũyũ na njĩra nginyanĩru mũgarũ na itua rĩa igoti. Tũtigwetereire itua ta rĩu, ithuĩ tũretereire twĩrwo mũgũnda ũyũ na indo iria ciĩ gũkũ nĩ cia kanitha na tũthiĩ na mbere na kũdevelop. No rĩrĩa twaigua ũguo nĩ twaigua twamaka,
no nĩ tondũ tũrĩ andũ a wĩtĩkio tũtinakua ngoro. Nĩ twamaka no tũtikuĩte ngoro na tũtirakua ngoro. Nĩ tũretĩkia atĩ kwĩ makinya marĩa mangĩ makinyagwo watho-inĩ hakinya hau. Kũringana na mũtungatĩri mũraya, gũkinyanĩrio gwa itua ta rĩrĩ kũrĩ na ũhoti wa gũtunyũkithia aingĩ ao kĩhoto kĩao, gũkũ arutwo aingĩ makĩũrĩrwo nĩ mathomo. Huduma yetu ni kwa community, na kwa hivyo uamuzi huo ni pigo kubwa, si kwetu sisi sote, mpaka kwa community. This judgment has not favored us, and what that means as a school is that we will, as the chairman says, follow the legal procedures or the advisors, because 1,000 children means 1,000 parents. Kwa hivyo hawa wanafunzi wote ambao wako hapa, tukifuata maagizo ambayo tumepewa, hatujui tutaenda wapi ama watoto wenyewe wataenda wapi. Hadi ya Kameme TV, leto lako ni Bataro wa Mwage. Arĩmi a macani kuma itinga-inĩ rĩa Gĩtugĩ kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ marekereirie marĩhi ma bonathi ya mwaka ũyũ, kuona itinga rĩrĩ nĩrĩo rĩtongoretie harĩ ũheani wa bonathi ya mũigana wa igũrũ harĩ matinga mothe 71 marĩa makoragwo rungu rwa rũhonge rwa KTDA. Arĩmi mamũkĩrĩte bonathi ya mũigana wa ciringi 57 na thumuni harĩ o kilo ya macani, makĩrũmĩrĩrwo nĩ itinga rĩa imenti kũrĩa arĩmi marĩhĩtwo na mũigana wa ciringi 53 na thendi 10 harĩ oro kilo. Arĩmi a macani itinga-inĩ rĩa Gĩtugĩ kaunti-inĩ ya Nyeri no ndũhio na gĩkeno kumana na marĩhi ma igũrũ ma bonathi ya mwaka ũyũ. Itinga rĩrĩ rĩkĩoneka kũrĩha arĩmi wega makĩria, kuona mekwamũkĩra ciringi 57 na thendi 30 harĩ kilo ya macani. Mũikarĩri gĩtĩ bodi-inĩ ya madirector Ndagĩtarĩ Mũthoni wa Waithanjĩ augĩte ũnyitanĩri wa arĩmi na atongoria nĩcio imahotithĩtie gũtua macani ma gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire, marĩa matuĩkĩte kĩgucĩrĩrio kũrĩ agũri, ũndũ ũmwe na wendia wa macani mũthemba wa orthodox ũrĩa marĩkĩtie kuonera thoko. Kuma rĩrĩa Gĩtugĩ yambĩrĩirie, mbeca ta icio itirĩ cioneka, na rĩrĩa cionekete nyingĩ andũ mahetwo ciringi 56 no cia mweri ciarĩ 16. Ciana nĩ ikũhota kũrĩhĩrwo thukuru na kũringana na harĩa tũraumĩte, kũringana na bũrũri harĩa ũkinyĩte, tondũ maũndũ no marathiĩ marĩ igũrũ, ona aciari nĩ makũhota kũgũrĩra ciana ciao irio na ciana nĩ ikũhota kwĩhumba. Thengia ya gũkorwo kũrĩ na arĩmi maratanyaga bonathi nene gũkĩra ũguo kumana na kwambatĩra gwa thogora wa ndora, Mũthoni augĩte mathogora ma betũrũ na thitima nĩcio iracokirie thĩ marĩhi macio. Tũraga turagĩrwo na twaragĩrwo thĩinĩ wa mĩgũnda itũ rĩ, Ngai nĩ atuonekanĩire. Na angĩkorwo mũndũ ũcio tũgũragĩra majani ndarahota gũkinya ndora 8 iria tũraigua, ona ithuĩ no twende mũcaina ũcio kĩa tũgũrĩre majani maitũ makinye ndora 4. Kũringana na arĩmi no megũthiĩ na mbere na gũthondeka macani mao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo gũtigĩrĩra marĩhi maya nĩ mambatĩra ona makĩria. Na arĩa mataiganagĩra ithuĩ tũramera rekei twambe tũcokerie Ngai ngatho nĩ ciringi ici 57 na mang'otore matatũ. Gũcokeria arĩmi ngatho na arĩa twathurire ngatho nĩ ũndũ wa kũruta wĩra mwega wa gũtũma tũtongorie Kenya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ya Embu nĩ marahoya thirikari ĩteithĩrĩrie harĩ kũgũithia thogora wa indo iria mahũthagĩra ũrĩmi-inĩ wa kahũa nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi ũyũ bũrũri-inĩ. Makĩaria kĩgomano-inĩ gĩa kahũa taũni-inĩ ya Embu kĩrĩa kĩratongoretio nĩ gavana wa Embu Cecily Mbarire, arĩmi aya nĩ mahinyĩrĩirie atĩ kũgũithia thogora wa bataraitha tu ti kũiganu, kuona indo ta ndawa cia kũhũrana na tũtambi nĩ ibataranagia nĩguo kuongerera magetha ma kahũa. Kahũa karĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ mĩmera ĩrĩa ĩkũragio gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, na kaunti ya Embu nĩ ĩmwe ya kaunti iria ikoragwo ciĩkĩrĩire ũrĩmi ũyũ, kuona rĩera na tĩri wa gũkũ nĩ mwega na ũrĩmi wa kahũa. No rĩu o ta ũrĩmi na biacara ingĩ ciothe bũrũri-inĩ, ũrĩmi wa kahũa nĩ ũgũmĩirwo nĩ mĩhĩnga nĩ ũndũ wa ngarama ya igũrũ ya indo iria itũmĩkaga ũrĩmi-inĩ ũyũ. Embu kaunti ĩroneka ĩvuva mũno, na ĩroneka ĩvuva mũno ndwa kawa kau karaewa, nũndũ kawa kau nĩ karaewa mũno, na nĩ tũngĩenda ũhoro ũcio ũthondekwo gwĩte.
Na ona thengia wa thirikari kũgũithia thogora wa bataraitha, ũrĩmi ũyũ wa kahũa no ũthiĩte na mbere na kũritũha, kuona thogora wa ndawa iria ihũthĩkaga ũrĩmi-inĩ ũyũ nĩ irathiĩ o ihaicĩte, ikĩendio kuma ciringi 1,500 nginyagia ciringi 2,000, thogora ũrĩa arĩmi aingĩ matangĩhota kũrĩha. Thiĩ aria na thirikari, the national government kana ofisi iria ciagĩrĩrĩte nĩgetha mahote gũtova subsidies ya chemicals cia kũvĩra kahũa. Matongoretio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ya Embu Ifecio Njerũ. Arĩmi aya nĩ marahoya thirikari ĩgũithagũithie thogora wa indo iria ihũthĩkaga ũrĩmi-inĩ wa kahũa. Oho, Njerũ nĩ arĩirie arĩmi aya atĩ kĩama gĩkĩ kĩa Embu Coffee Union kĩrĩa kĩna ikundi 24 nĩ gĩkwambĩka mĩtaratara ĩrĩa ĩteithagia gũtigĩrĩra kahũa o gothe karathondekerwo kĩganda-inĩ gĩa Kavutiri Embu. Kahũa kaothe getũ tũkomanĩnjĩre vandũ vamwe nĩgetha kavota kũthĩrwa vara Kavutiri nĩ tũkũvota kuenjoy the economies of scale na nĩgũkorwo twĩna bargaining power. One coffee factory nĩ cooperative. Can that cooperative stand? Akĩnyita mbaru mĩario ya Njerũ, Governor Cecily Mbarire nĩ arĩirie arĩmi aya atĩ kwĩna mĩbango ĩrathiĩ na mbere ya thirikari kweheria ngombo irakinya o mirioni 150 iria cioetwo nĩ arĩmi nĩguo gwaka kĩganda kĩu gĩa kahũa. Na nĩ mwĩkanĩte na Deputy President Gachagua na ngamwĩra tiga ngĩbanga andũ akwa nĩgetha ũkĩone ũrĩa ũgũtũteithia mirũri. Kũringana na Governor, thirikari yake nĩ gũtigĩrĩra atĩ arĩmi nĩ mendia kahũa kao kuma Embu na magunĩka ũrĩmi-inĩ wao. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wairĩma wa Mũthũi. Tukimulika riboti ĩngĩ nĩ atĩ ahunjia a ndini ya Gĩithĩramu kaunti-inĩ ya Mombatha rĩu nĩ marutĩte mũkana wa gũtabania mĩrũrũngano kũngĩkinya thirikari nĩ kũneana ũrũgamĩrĩri wa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Mombatha kũrĩ kambuni kĩũmbe. Ahunjia aya maugĩte thirikari yatacukia ikinya rĩrĩ kũrĩ na ũhotekeku wa namba nene ya arĩa marutaga wĩra gĩcukĩro-inĩ gĩkĩ kũrwo kana gũkorwo makĩũrwo nĩ mawĩra mao. Thirikari makwenda gũcenjia ũrũgamĩrĩri wa gĩcukĩro kĩa meri kaunti-inĩ ya Mombatha no korwo ũgĩtabarĩrwo nĩ kambuni kĩũmbe nĩ ikinya rĩreganĩtwo narĩo nĩ mũingĩ mwena ũyũ. Kũringana na ahunjia a ndini ya Gĩithĩramu kaunti-inĩ ĩno, mũbango ũyũ ũngĩkinyanĩra kũrĩ na ũhotekeku mũnene wa andũ arĩa makoretwo makĩrutĩra wĩra gĩcukĩro-inĩ gĩkĩ gũkorwo makĩũrwo nĩ mawĩra mao. Uchumi wa watu wa Mombasa, uchumi wa watu wa pwani unakuja kubinafsishwa tena kwa njia ya madharau, tena kwa njia ya kejeli, kama kwamba hakuna uongozi. Hakushauriwa gavana wa Mombasa na wala hakushauriwa seneta. Ilipoasisiwa bandari kupitia kwa act ya Parliament 1978 Kenya Ports Authority, kumepita managing directors wengi sana ambao baadhi walikuwa ni wapani, lakini hakujawahi kutokea kitu kama hichi ambacho sasa kipo. Nĩ kumana na ikinya rĩrĩ, ahunjia aya marutĩte mũkana wa gũtabania mũrũrũngano makiuga gũtirĩ hĩndĩ megwĩtĩkĩra mũbango ũyũ ũkinyanĩre, kuona gĩcukĩro gĩkĩ nĩkĩo gĩkoretwo gĩkĩarahũra wonjoria kaunti-inĩ ĩno. Ni hawa makansela wetu tuliowachagua wawe watashirikiana kikamilifu na gavana, ionekane kwamba yani hili tatizo na huu uchungu ni wa wote. Hamwe noguo morĩtie atongoria thirikari-inĩ gũtua matua marĩa matekũhinyĩrĩria Mũkenya na njĩra o yothe nĩguo kũhũthia gharama ya mũtũrĩre. Baraza la ushauri wa Kemnak tunampa ari na kutamtilia nguvu gavana wa Mombasa asirudi nyuma, na sisi tutakuwa nyuma yake, na nina imani hakuna Mkenya ama mpwani yoyote atakayekubali udhalilishaji sampuli hiyo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Riboti-inĩ ĩngĩ nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ ĩrekereirie ndawa cia mũigana wa ciringi mirioni 24 thibitari-inĩ kana iria igũtwarwo thibitari-inĩ itiganĩte cia mũingĩ kaunti-inĩ ĩno. Akĩaria hĩndĩ ya kũrekereria ndawa ici mwena wa Olkalau, Governor Kĩarie Badilisha augĩte matacũkĩtie ikinya rĩrĩ nĩguo kũnina kĩrĩro kĩa ihinda iraihu kĩa aikari magĩteta wagi wa ndawa thibitari-inĩ cia mũingĩ, akĩranĩra wĩhotori wa thirikari yake harĩ mĩhang'o
ya kugacirithia motungata ma urigitani ihinda-inĩ oro rĩu Badilisha augĩte thirikari yake ĩrĩ na mĩbango na mĩtaratara ya kũrora ũrĩa ndawa ici irĩhũthĩkaga nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ maabitha urigitani megũkungia wara na kũiya ndawa ici hospitali zetu, na tunashukuru KEMSA kwa sababu ya kufikisha madawa haya na mpango ambao tuko nao ya kwamba watapeleka mpaka kila hospitali ili dawa zifike kule na tusikue na hapa katikati ati fulani alipewa ndio apeleke. Na niseme kwamba madawa haya ni ya jumla ya milioni 24 na hivi karibuni tuko na order ingine kidogo ambayo itakuja ina fortnight, na kwa hivyo ni kusema kama county sisi kama viongozi pamoja na madaktari wetu pamoja na wafanyikazi wa hospitali tumejitolea kuhakikisha wananchi wetu wa Nyandarua wamepata services ipasavyo, na zile level 4 hospitals ambao ziko na medical doctors, na hao ndio wamekubalika kisheria kupeana dawa fulani, na wale wengine ambao ni clinical officers na pia tuko na nurses pia wanakubalika kisheria kupeana madawa, lakini madawa sio yote. Kwa mwezi mmoja tumehudumia watu 1120, na hivyo ni kuonyesha kwamba wananchi pia wameanza kutosheka na services ambao tunapeana. Uruguria wa uheani wa ibande cia kĩrĩu nĩ ũtĩrĩtio kũrugũrio ta ũrĩa kũratanyĩtwo kwambĩrĩria tarĩki 29 mweri ũyũ. Nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũthami na motungata ma mũingĩ Julius Bitok, akiuga uruguria wa ibande ici ũgatabanĩrio kana ũgatabanio tarĩki 2 mweri ũkĩte. This was a very special day where we had a meeting between National Digital Identity Technical Committee and the Kenya private sector. We have had a breakfast meeting. We have engaged with members of KEMSA, members of the Bankers Association, Telcos, Kenya Association of Manufacturers, and other players in the ICT sector to be able to discuss matters digital identity. And we were able to brief them on the 4 components of the digital identity ecosystem. That is the rollout of UPI, Unique Personal Identifier, the rollout of third generation ID, the rollout of digital ID, and the rollout of master population register, which is a master database for the entire government. We have had a very hearty conversation. We have listened to their comments. We have listened to their views, because this project is very beneficial to the private sector, because a digital environment which is accurate, which is secure, is very beneficial to the private sector, because it ensures that authentication of EKYC, know your customer, which usually the private sector, the banks usually do with IPRS, is done correctly and accurately. It also minimizes fraud, because we are going to put in place a robust and secure system that is trustworthy. It also helps us to incubate ideas on technology, because the launch that we are planning is just the gateway, it's just the beginning. But over time, we shall be able to innovate more. We shall be able to work on our system, to improve on it, to make it even better and better as we go by. We are also having this forum to help us also reduce any complaints, any challenges, any litigations. We are telling the private sector, we are partners on this. This project is not only government, it belongs to the people of Kenya. It belongs to many stakeholders. Na ucio niguo murugamo wa thirikari gukinyiria riu wegemainie na ibande icio cia digital kana ibande iria ciregekoragwo cikihũthĩrwo na njĩra ya kĩmitambo, na nĩyo riboti ĩrĩa yatukinyithiria muthia wa Mohoro Gitau mĩaraho ya ũmũthĩ, na tugakiuga nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Kameme TV nĩ ũndũ wa kũgwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ya ndurumeni matũra-inĩ wona ciahanda kana rĩrĩa ciehandire thaa thita cia mĩaraho nginya rĩu twakĩkorwo tũgĩtiriha Mohoro Gitau. Nĩ ngatho mũno kũrĩ arĩa othe manyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra atĩ riboti icio nĩ cia gũkinyĩra na njĩra ĩgwete. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri, tũmana wa gakiwa mũthoni arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko.
gĩa na mĩaraho mĩega. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Kameme TV, tũgũtuĩkanagĩria nduma nĩgetha wone ũtheri. Wĩrori wa Kameme TV rĩuga kũnyita ũgeni tũthiĩ na mbere na tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Na tondũ gũtirĩ mũndũ